There are a lot of addictions that affect every single person moving into a relationship. This is because when someone has been single for quite a while and has enjoyed the fruits of being single, most of the time when they go into committed relationships, or if they move into a serious relationship, they carry the same single habits into a new relationship, which mars their ability to find happiness in a relationship. There are a lot of married singles because when people get married, they still come with the same habits they once had as singles into a partnership called marriage. So in today's video, we'd like to pay attention to two kinds of relationships: the married and the into committed relationship. With committed relationship, we mean something which is leading to engagement, something which is leading to something very serious, okay? So we've been talking about singles for a long time, and singles, single moms, single dads, singles searching for love. However, there is an area we've not paid attention to: the habits that keep you single, that when even you move into a relationship, you fall back to your single life because you're more comfortable being single. So today, let's look at the 5 big areas as you're moving into a serious relationship. Okay? In case it's your very first time on this channel, we offer useful content that grows your emotional self. The channel that is going to improve your physical, social, mental, emotional, and the spiritual dimensions of your life. Okay? So we offer all these in a cocktail, understanding the fact that this is what makes life worth living. In case you are searching for fulfillment in life and happiness, this is the channel that offers that. I'm Dr. Mariam Nabuja, that is guide, your emotional wellness guide. She's a lady. She's a Cancer. How many of you are thinking that your biggest problem is you've not yet found the right person? Please comment below. Because many of you think until when you find the right person, then we shall relate. However, the question would be, are you the right person for that person? Because the person you're looking for is also looking for the right person. So are you the right person that he is looking for, that she is looking for? That would be the question. Okay? This is because most of the time, all these singles who are searching are having a similar problem. Now that I have them now, I really understand. As somebody is searching for another person and they know what they really want, the person they're just searching for, it doesn't want them because that they're not what they're looking for. I don't know whether you understand. Okay? So it becomes very difficult for singles to move into committed relationships because they're not the right people for their right people. Okay? And because they're not the right people, it makes them stuck still in that season of singleness. Alright? So let's look at these simple habits, which I'll call them habits, that you are stuck in, that you've not improved, you've not paid attention to, that are actually damaging your ability to create a committed relationship or your ability to move into a commitment. Okay? We need to remind you that committed marriage or a committed relationship or a partnership of two people who relate in love doesn't change who you are. Okay? Many of you think you're going to change your other people when you come into a relationship. However, you are the one who is changed by that person. Okay? Because there is power in habits. When someone has built habits for a long time, is when they've been single for a long time. Omuntu waba abadde yekka ebbanga ddene aba azimbye emize. Emize bagizimbanga kebo. Luwaya ku luwaya, luwaya ku luwaya mpaka wefuka kebo. Ogikutula lwali obuzibu. Kati kebo eyo tugenda gikutula olwaleero. I think we should put it that in that kind of language. Okay? But singles, muzimbye kebo, muzimbye emize.
muzimbye enkola batataganya mu kufuna abaagalwa. Kubanga omuntu agenda okujja okwagala oba gwe ogenda okumwagala tobeera mutuufu we aye naye tabeera mutuufu wo kubanga emize gino gibasalako. Kakati emize gino mumala ogizimba in these relationships nga mukyali mu dating naye nga gikulemeddemu ne muyingira nagyo mu bufumbo. Bantu bangi they are married singles. Bantu bangi they are married singles. Nga ne bali mu mayumba balimba. Buli omu ng'ali ku lulwe. Kubanga emize gibalemye okumenya, ono agenda okujja nga agamba nze lwaki toothpaste omunyigira wakati, ekyo kimunyiiza. Oli amanyira toothpaste bamukekkereza, ontakekkereza. Oli agamba nti emitwalo ogamba otya nti oli emitwalo 5 olunaku. Gukukumala, ono najja n'obukodo oli ayaga fulumya. Kati kwegamba emize gino mugizimbira mu singleness. Obutayiga kukekkereza. So, emize gino mugenda mugizimba mpola. It doesn't matter whether you started it at 17 years or you started it as 45 years. As long as ozimba emize gino bannange mweralike ekigambo muze kyekindeesa olwaleero. Habits. Nebaza nnyo nkiyite Katonda oba buyigirize. Nayigirizibwa ozimba emize. Era ndi careful engeri gye nzimba emize gyange. Nnyo. That's why buli akolagana nange ansanga ng'omuntu omuzibu ennyo. Olw'ensonga nti nzimba habits ate ngezaako nnyo obutazivaako. Kubanga mmanyi nti asita creating a habit empya egenda kutataganya enkadde gye nazimba edda. Kakati nammwe ba singles kye kimu. Okay? Omuntu abeera single azimba emize gye okwogirako wano. Oba azimba enkola ey'obulamu bwe. Kati ogenda omugatta ku munne. Wano nga pati ewedde. Wedding bells nga ziweddeko. Music bamugjeeko. N'ekifo bakicleaninze embaga bye yabadde. Bagenda okuyingira munda wali ng'emize bagenze nagyo. As the saying goes, wherever you go, there you are. Okay? Temulowooza nti omuyingira mu committed relation mugenda kukyuka. Temulowooza nti marriage egenda kukyusa omuntu. It doesn't change. It brings out even the worst. You see, when you are still single, you can have all the bad habits. No steka mu kabox ko. No steka teri aziraba. Buli agezaako ziraba ne waba mukwano gwo omusitopinga n'ogamba nedda. Akabox kuno okajja okatereka wali. Ak'emize gye emibi. Naye obufumbo oba enkolagana ya committed relationship egamba nti tukwatagane mu bulambulukufu esumulula box eyo bweti n'etyaga ku mmeeza. Buli kimu kivaayo. If you are addicted to pornography, omwagala ajja kiraba. If you are addicted to masturbation, omwagala ajja kiraba. If you are a spendthrift, ajja kiraba. If you are narcissistic and selfishness, a box eyo bajja gikanyuka ku muryango. That's where marriage and commitment gets harder. Buli gwe mulaba ati obufumbo bati ekyo. They fear that box to come out. I don't know. Akabox ko kalimu ki? Tubuliyeko wano wansi. What are you carrying in your box of singleness? Akakabox k'otereka nga kalimu obuzeebwo. Bw'oba oli glutton olya nnyo, ebox eyo gina mu nnyumba yo. So omuntu amala okubeera single for quite a while, baba n'obuboxi bwabwe. That's why lwaki baba baakafumbirigwa nabwe bataba ne batabuka. Ebox evudde ku mmeeza. N'egwawo ku mulyango. N'ogamba ono bulijjo bwaki waali. Ono bulijjo alya nnyo, ono bulijjo mukyafu. Ono bulijjo kwegamba byonna bifuluma ebweru. In other words, love ejjayo ebintu byonna, terina byama. Love tekiriza byama. Kakati twagala ba singles nga muli mu season eno ey'okwetereza. Tutandika okukendeeza ku mize gino tubange ozirwanyisa. Tugende nga tukutula gumu ku gumu. Kebo nga tugijjako kamu. Otuuka okuyingira mu commitment nga toddugala. Ng'emize gye wazimba jangwira munnoowo gw'ogenda okwegattako nga tagenda kusanga nga kwegamba talina na watandikira nga birina kukoma bukomi. I tell you the truth, whenever you enter into a committed relationship and someone finds a dirty area which is not solvable, some people even opt to divorce immediately. Oyinagamba sigenda kigumiikiriza. Naye nga lwaki takigumiikiriza akabox wali okaterese n'ogaana okukajjayo ebweru. Ate kavuddeyo ku ssaawa esembayo ng'ate muli munda. Bwe mba kye njogerako it tallies, please comment. Njagala nnyo abantu njogere ebintu nga bamanyi nti gye biri. Nabagamba nze ngenda mu future, nenzayo mu past, nenkumawo wendi wano. Ne gye sitannaba kutuuka nkulagayo, n'ekyo tannaba kutuuka nkulengezaayo. That is my calling. Okay? So, these habits, these routines, you create as an individual who has no accountability to anybody,
affect this new relationship. But singles bangi bakomyewo bagala ebigambo ebimu. Buli gwempa omuntu mpaka ngamba tuziza mu class ne mbabulirira ne mbaga bannange mbabulire kati kyemuyingiddemu oze n'omuzeego n'onaze n'omuzeego egyo emize tugenda takuzikutula. Temulinda paati ya kutulira munda kubanga marriage tebagenda kutulirayo bintu. Marriage should be a place where it finds, when everything is on table. Ng'ebintu biri clear. Temugetandika kukola mize emipya nga muyingira bufumbo. Omuze omubi gumalire eno ebweru. Bannange mweyigirize. Habit is what builds life. Even success. Chechimu. Why are people not successful? They don't have the good habits of success. That's why we agezako kwambuka mu ddaala. Because temwina habits. Success zeyagala. Bakanyuga ebweru ne bagala soko nviiri. Bira banno abali bayingira. Kubanga waliwo muze. Bwe bayagala ate abantu tebaguminkiza buzimba. Temwina buguminkiza buzimba mize gitwala muntu mu bugagga. Mu happy marriage. Emize gye twogerako. Woba tusoba jizimba tusoba kutuukayo. Buli mugagga gwe mulaba ne bazimba emize. Bazimba emize, zimba baddemu mbamanyi. Tosobola kuleka kavuyo. Aba yakulabye dda. Baba bazimba tayagana kumujja ku mize gye. Kubanga bwageza ku divertinga bwati. Ogenda leeta kavuyo. Ate okubiddamu si kyangu. So they maintain standards. So is the relationship. Kakati, my dear single friend. Nga ndi mubakolako kati ndi mubakubako bakiraja omuntu nga polishing engato ndi kumaliriza nteka kushayina nga mufuna abantu bano mwapenga kye kiri kumizeja mwe je mwazimba je tutamanyi gwedde mu kabox school be ngenda gikusomera wano uliwulire dayo mu kabox school tune mu mizejo ogambe naye guno sijja kuyingira nagwo gende ngo okudiringa nagwo mpola woba tomanyi how to deal with them. You can book me for a private class. Nabagamba when I just highlight problems. Stay on your bar solutions. Uja hongampisewo. Then I can give you the solutions. But most of the time, bawa problem. Okay? So, let's get started. Number 1. Unforgiveness. Unforgiveness. You see, unforgiveness is like taking rat poison. Going in on your message, no in a message. That's how unforgiveness is. Banji kumwe mu single life, nga temunafuna relationships, temuchimanyi foundation ya relationship ezimbiwa kusonyiwa. Because yadde oba olaba omuntu ono nti wakamufuna akusanyusa ajja kunyinza. Oba oyagala, oba toyagala. Successful marriages have been built on forgiveness. Successful relationships have been built on forgiveness, and it will always be. Kakati gobanga oli single, nogenda n'ofumbirwa, mugenda neje emitima egikaluba. Basingo mbamanyi bannange, nze mbimanyi, buli kyenjogerako mbala kisomanga course. Tebeeguya, yamanyira obulamu bwa manigiga bulungi. Ali organized like single moms, okay? Amanyi fees z'abaana nanjogereko ne single mom nanne omuso omukyalo oli. Nga fees z'abaana for 3 years ahead. Yes, banking at bank. Huh? 3 years ahead. Ya bank at fees z'abaana be. COVID yagenda okujja n'agamba COVID yamuyamba nga fees yali yasasula dde za COVID. COVID yagenda okujja nga fees z'abaana yasasula dde. Kakati omuntu ali organized to that extent. Aba takyeguya. Kitegeeza nti omuntu oyo kyangu nnyo omunyiiza n'akuratinga off. Baba tebeeguya. Because singleness ekuwa survival instincts. Oyiga okwekolera ebintu mu budde obutuufu mu ttawe entuufu buli kimu bakipredictinze dda. Fees tozirinda kujjukiza oba asasula dda. Todependinga ku muntu yenna yenna tesuubi toyagala byakusuubiza. Gwe yeesuubiza. Kakati unforgiveness eno esobola okuzibwa mu single life. N'ogaana okuyiga okusonyiwa. Omuntu akunyiizaako bwe kati nga wamusiimudde dda musimu. Gaya akolako ka mistake what I will not handle that one. Nze mbalaba bantu basingo bange bansesa. Oh, this guy seems he's so busy. I will not handle it. Can you have me another one? Bote balinda basingo. Kugambye enfense ekole nga bannange na. Tebagala bagayi bali busy. Kakati ate bagala bali aido. Nomuga mune gumikizo omusajja abeera busy. Muwe mukubisi. Nze mpa atali busy anampa ebiseera. Tebagumingiriza. So, tandika okwetraininga okusonyiwa.
Tandika okwetraining nti we are imperfect as human beings. Tandika okwetraining nti tewali n'omu mutuukirivu. Tewaliyo kabe press kabaani. We are all human beings and we err. Tandika okweyigiriza nti bw'onaagaana okusonyiwa ojja kgenda nga buli muntu omuguba mulamu paka onaasigala ng'oli bwogo. Abasinga awe batuuka. N'agamba nze nakoowa abasajja bantama bazibu nnyo. I signed out. Why? You are unforgiving. Kale, unforgiveness is a habit that you can build as a single person that even when you get married, noyinga n'omutima gwa unforgiveness, n'ofuna omuntu omutuufu, n'asobyamu akantu weekati ng'ogamba, can we sign the divorce? Okyuse. Hey, madam, I don't put up with that. I'll marry another one. How many men divorce women, separate with them over small issues? Nga kantu kali manageable n'afiirwa ekintu ekirungi. N'omugamba kale ogenda mufiirwa naye okumuzzaawo kiyinza okutwalira mu kabanga. Kubanga ne gw'ogenda okuzza tagenda kwenkana ono tebalifaanagana. So unforgiveness. Please deal with it before you go into a committed relationship. Because when you go into marriage, it will be harder for you to forgive anybody that was in Bamuzegwa forgiveness before. Okay? Habit number 2. Let's talk about addictions. Addictions. Drug addiction. Alcohol addiction. Pornography addiction. Masturbation addiction. Many singles have a lot of addictions. It's a muzimba. Because when being single and you don't have a mate, yet you have the fire burning in your body for sexual fulfillment, abantu abakosa ebintu bingi ebiri funny. Ebirala gala. Kino kikola kino kinfula hyper. Banoonya quick fixes. Waliwo omuntu yaŋŋamba omu yali yansesa yaŋŋamba nti Mariam, okozesa amaanyi mangi nnyo. Actually mukwano gwange yaŋŋamba nti Mariam, okozesa amaanyi mangi nnyo. Because wano embanjo gala nkozesa spirit. Kati buli namalanga show ne weba TV ne weba studio nkutuka. Nga nsobola okutuka ne mali naku ngezo. Nga simanyi kiri kunze nga simu odipa sigikwata. Ne bompeza message nga mpulira omutwe gukoowe nga nvuba gwocho. Just for a 2 hours show. Bagenda ogamba nti show eddeko. Nga nkutuse mukwano nga naye omanyi Mariam kyoge tulina ngenda kyengenda okuyigiriza. Ne mugamba kiki yangamba olina ofuna ky'okozesa. Kugamba gali amaanyi bwe gaba gaweddewo ngozaawo mangu. Nga ayagala kumpa akantu kanzaawo maanyi mbere artificial naye nga amaanyi galina mangi naye nga ndi artificial. Many people who you see MCs, many people you see in the artists, tebabeera nakyo nga bwe mubalabu. Babaako omuntu bakozesa obuli extra bongera amaanyi. Naye because nasomesebwa, me being an emotional wellness expert, nti bwe nnaayongera ekintu mu mubiri gwange ne vibing amaanyi gemba lesitayina, I'll have to depend on it for the rest of my life. Nagaana. Nengamba let me go the natural way. Nti omuntu waba akooye, agenda mu therapy ne bamukolako, n'agenda n'awumula, atambula olugendo luwanvu, adduka kombi ne gutuuyana, I do yoga, ndya kitono, nywa amazzi mangi, neebaka bulungi, mu ssaawa entuufu, tosobola kunkubira ssaawa simu 2 ez'ekiro buli ali akikoze kakimanyi. Tonkwata ku ssaawa 2 ez'ekiro, oba okola otya. Eyo essimu so gikwata. I switch off everything and I get a sound sleep. Naita mu mitende nengamba sijja kosa bintu bino because I've built a habit now. So back to you, a single person. Being addicted to drugs, alcohol webake. Akusanyuseemu, ofuuke gundi relaxing. Oli kye yandikuwadde omwagalwa, alcohol ekikuwa. No mulamu bulungi ne webaka olwo otandise. Ogenda okuyingira ewa munno mu committed relationship ojja n'omwenge. Ogujja musinga eno oguyingiza mu bufumbo. Kubanga wakimanyiire togenda kikula mangu. Ogenda okuyingira ewa munno ojja na addiction ya drugs. Agakugamba mugundi aba yeekuba empisa ogamba tuli. Kyokka bulijjo obadde nti ati munnayo wenjira amaanyi gange. So many of you build these addictions. Pornography.
Many singles are addicted to pornography. But now you're kuangula porn. Okuwangula omuze gwokulaba porn. Eyo topic number. The dangers of porn to marriage. Especially to the men. Ngabira bwati kusimu ali wati. Akakola kubwala obuli obwerere. Kati buli wolaba ebifaananyi by'obwala obuli obwerere. Nga buli balijukira kibiri this an edited version nga wala TV wekola. That's edit. Neti kiba nga bw'okiraba. Kati omuntu ateka ebifaananyi mu mutwe gwe. Obwala obulungi. Bulina obwato bwe buti. Obina buli round bwe buti. Kati gatuni omwagalwa we bwati ngalaba goli faaji. Wena takulaba olina wa bulaka. Buli bweru. Gwalaba bulaka. Olaba intimacy wefa mu marriage. Omuntu yandwadde ayagala munne intimacy nefiira ddala. Ali ku porn. Kyekimu n'omukyala abetaba ku porn. So pornography oyina kutegeera nti impact yayo to your marriage is very detrimental. Oba kuggwa n'anoonya omuntu mu future bannange muwangule porn. Muwangule ekintu ekyo nkimanyi mukyogera naye bangi mukikola. Era oba okikozesa tubuulireko wano. How is the fire? Nze mbamanyi mubikola. Kubanga ati apart from abazimba omuze kwati ze sisters wagenda ku porn bannange. Essimu zange Google ziraba. Buli we kyenkirika we kigenda direct. Astomala okube ebyofe bizibu. Kitegeeza ne wenyiga bunyizi bwene nga nsafinga baba balabye dda. Wati ate wenkyala bwendi nga baso kiriba mu buli ali mu contacts zange. So kitegeeza nti tutimba emize gamba kati ne porn oyo naye nosoka n'omuvaako. Kakati gotoli public figure. You're a private figure. However, when you watch pornography, ogwo omuze ogenda yingira nagwo mu bufumbo. Omwami agende wali nga golaba ku porn what? Sexual intimacy efe. Mugenda tuuka wali olaba musajja oli golaba ku porn. Ono taliiwo. Jukira, the mind operates in a very funny way. Mind ebifaananyi by'ogikubisa ebyozaamu n'ebitereka. Buli wolaba ekintu what? Ne kigenda ku mind yo. Mind etandika okyozaamu obufaananyi n'ekitereka mu archive. N'erinda natural retrieving okulesa ekifaananyi ekyo. Kati ogenda tuuka wali ne munno, your spouse, your husband to be, whatever. Mu kifo okulaba ono olaba porn. Star. Wogakanga tomuwulira, takuwulira. The moment there is that disconnection, finished. Our marriage turns off struggling. Marriage efudde kati. Lwaki marriage efudde? Pornography. Many marriages, many relationships zifudira porn. How do you win porn? Sexual control. Nabagamba akyagala okisomesa munsabe wano basomese. How did I win all those things? Nze sibikozesa. Nabigaana. I don't even allow it. Nokulaba olaba ekifaananyi nga kijja bwe I switch off. Wenategeera enkola y'obwongo. How the mind operates nabwo ebintu ebyo. Nti obwongo buno bufumba akafaananyi ne bukoozaamu ate ne bitandika okuleeta ebifaananyi ebintu ebyo. Olw'ensonga nti obeeranga akubye essimu nga bwe nabagamba wiiki ewedde nti obanga akubidde essimu universe nti ndeetera ebisinga ebyo gyakubanga pooni mungi essimu enejjudde ne mukwata essimu z'abantu nzala okwewuunya ekiri munda. Bannange muddeyo ku nakyo. Okay? Mubeere nakyo. Mugezeeko kulwanyisa ebintu bino ebize mu nsi kati. In this modern technology. Begin at destroying the organic things. Nga mulaba abantu bawo sukali ali fake ne sukali ali original. Nti oba omubisi gwenki guli fake guli original. Bana guli original guli better. Okay? So mulwanyisa emize egyo gye muleeta mu bulamu bwammwe nga giga ku affecting a relationship. Nowona agende w'omuntu nga munoonya relationships eziri emotional to satisfy that social need in life. Naye ng'okyali addicted to pornography. Masturbation. That's also another one. Nina video janinda ba somewhere nga unagamba it just popped up on YouTube. It's a psychological kind of channel. Nengo omuntu ali kwogera ku masturbation something nalaba 2.2 million views. Ningamba what? Yafuna views nyingi nnyo. Wali ayogera ku kintu kino. Buli omu kyakola privately. Kyotaka kuleta mu public. Teri yakyogerako. Niwe yakyogerako what? I think that it's called what? There's that it's a channel. Nenge tia kwogera ku social psychology. You know? Ntera njo olaba omuntu Facebook. Ne kuli ayogera ku kino. 2.2 millions.
kitegeeza nti abantu abakikola bangi in private. Kakati ogwo omuze gwa master be n'okitwala mu bufumbo mu relationship okakanga munno tomuwulira takuwulira omuze gwakukwata ku mutwe. Time netambula, time netuuka nga mu disconnecting totally, buli omu nga takyawulira munne kubanga gwe byolagabira n'ebyagala birala gwe wayigadde okwewa niidiyo ate olaba nga talina mugaso. Then relationship never. So that is one of the habits which is very detrimental to your finding love in any committed relationship as a single person. Okay? So gwomuze soko gukutule. Especially pornography and master be. Njano kyogero kimala ekigambo ekyo. Naye nga bangi wano mukikola. Bangi nnyo. It is an habit which can destroy somebody's mind. Era bw'otakiwangula wano n'okiyingiza wali mu committed relationship ogekwanga munno nga connection efa. Temusobola zimba nkolagana ntuufu. So that is number 2. The habits that you built as a single person that can be detrimental in your new committed relationship. Number 3, selfishness. Okweyagala. Okweyagaliza ennyo. You see, there is what they call self-love. Okweyagala. Nga onagamba omuntu genda weesiga lipstick, weesiga obwala, kola ku skin, makeup, siba akaviiri, yambala weekuba akawowa akawunya obulungi, eat well. That is self-love. Nete self-love weyitirire sokuingira selfishness. Then, a lot of people whose relationships have died because of selfishness. Ng'omuntu yeyagala nnyo, naye erabya nti mu nsi mulimu abantu abalala baali nabo mu nnyumba. Have you ever met a selfish man? Tetwogera bingi nnyo. Narcissist. Who is a narcissist? Egotistical, self-centered, selfish, God is gift to the women. Nga tamanyi nti mu nsi gwe olina ebyetaago. Ye atundira kike. And the funny thing is, the more powerful you become, the more narcissistic you become. Bafuka narcissistic. Kati abaana bangi bagamba njagala omusajja nga mugagga nnyo nga yambala bannanga abantu abo. Obugagga mumanyimu. Bushobora kusomesa selfishness. Kati okituukayo ng'oli omuntu obeera ali selfish. Yeeyagaliza. Asooka kweyagaliza n'ayagaliza abalala. Kakati ate wano we tujja mu committed relationship which is marriage. Or a relationship which is leading to marriage. Olina okuvaamu ku selfishness. Kati mufuuse babiri, tofuuse omu. Bw'oba olya emmere munno mulowoozeeko. Tolya wabula lindo nasoma ka comment omukyala n'agamba mbu yagula ennyama yagakwanga omukozi amuleetera ennyama essupu nga temuli nnyama. N'amugamba bannange ngene essupu gompa taliimu nnyama. Omukozi aga embadde sitegedde yagenda olengera bo beewadde ebifi ebingi. Beewadde ebifi bwe biti. N'abaana b'omukozi ye ono yaguze ennyama bamuleetera omuntu butono. Bannange waliwo abantu nga bali selfish. The biggest percentage of human beings are selfish. Because it is natural for us to love ourselves more than loving other people. But that's not how marriage works. Marriage kitegeeza nti olina kusooka kulumirirwa munno nga tonnaba kwerumirirwa. Kyewasayingira kyekyo. Naye bannange ofuna omuntu atali selfish. It is difficult. Many people are selfish. Many people are selfish. Beeyagaliza. Tebaagaliza, beeyagaliza. Kati gw'ogenda okuva eri goloza ogenda ngenda ku biki embaga ewedde pale tugiridde ne muyingira n'oyinga ng'omuntu bannange yeeyagala. Buli kye kisooka wuwe. Engato zo zikutuka yagula mpya. Ebyo taziraba. Wooteefaako nga that's why tubayise ba married singles. Nga buli omu yeeyagala yekka. And this slogan of women love yourself, give yourself first, don't do bannange akantu ako nako kalimu balance. Kalimu balance. N'omwami walaba omukyala nga ayitiriza selfishness aba yakulabye dda. It's a total turn off. It's a total turn off. Because many relationships, if there are selfishness, ng'omukyala ali selfish, nga ayina omululu, yeeyagala yekka kale n'abaana be, buli abeebwe otayingira. That is the biggest number. Lwaki? Tebaasomesebwa kwagala. Love is the only place where you give and you expect nothing in return. Eyamba gwa waddeyo. Kakati nekino ekya selfishness bane kyogereko. Singles. Wamanyira obuntu bwonga obwagala. Wamanyira obudde bwe bakayiramu. Wamanyira emmere gy'olya.
wamanyira nti gw'olina kulya n'okkuta gw'asooka okulya kati ogwegase ku muntu omulala lese ataza okutawaanya mu dividingemu n'ogamba dividingira mwana sijja bisobola ngaddeyo mu kakakuunike buli gulaba omusajja ali single ng'aganye okuwasa bali selfish. Every person is single baganye okuwasa they are selfish. Beeyagala nnyo nti tebaagaliza yeeyagala yekka tayagala muntu yenna kujja kusharinga kwawuzaamu kwekyo kyalina takisigaze yekka. And you know what happens? The more you become selfish and then you feed yourself more and more and more time you can no focus dissatisfied. Remember the story of Narcissus? Narcissism. I told that story. If you missed that video, it's called one-way relationship. Where that word narcissism came from. Yatuke neyeyagala nnyo nga teri ku nsi ayinza muwe kyeyagala n'agala neyetunula bw'ati mugagamba afudde asinga kubanga sifunye muntu anjagala nga bwe neeyagadde. Selfishness ekyekola. That's why muzanga abazadde abamu abaana abanene bwe bati abaana balya nnyo abazadde bakodo tebaagala kugaba sente azimalira mu nnyumba ye n'abaana be bakute omwana agejja bw'ati n'adamaginga future y'omwana. Bana era bagwe ntunulira laba emyaka gye nina ne weight gye nina sirya mmere naye olaba nti waliwo carelessness eya selfishness mu muzadde ono ku mwana we. Nze kamba kube gwedayo tunira omwana we sayizi awoge ntega nti olina omululu nga tuvule ku bya bode tewali bya bode kubanga ezo genes ate zinakufuna mugundi mubiri aba akyali teenager. Naye olaba omwana nga teenager nze mbatuniramu nga ndi mu mall sitanya nnyo omutwe gwe ngamba naye omuzadde ono kyalowooza omwana oyo. Omwana alya sausages n'anywa amata n'alya ice cream n'atamona training ya self control. Bw'atuuka bw'ati mu future omwana afuna diseases at a young age. Omutima tegukuba bulungi ayindi baleka kuduka mu basawo babajjanjabe banaye tubeere bavunaanyizibwa. Habits are built like a cable. Omwana muwe emmere emala yeetaga sustainability yeetaga kulya kufuuka glutton kubanga muganyu gaba n'emmere muganyu gaba emmere oli mugagga Katonda akwadde obugagga twagana kugabako n'ogaba abaana banka bagirye n'obapika emmere omwana n'agejja bw'ati n'omwono ya future yonna. Omwana agenda okweza 18 years 20 ne bamuteeka wali nanga omukazi omukulu ng'omusajja atwala wonze oyina asigaza 20 years because the body is like this. Teyiga agenda kumatiza nti ndi muto mbanaye mwetereze omululu selfishness bwe byekola. Naffe abasoma tosobola kusoma libraries bweziti lwaki nbeera kwina ebintu mwe mulowooza nti njagala nnyo okujja wano nenjogera but because nina bingi bimpitiriddeko. If I don't do this I get clogged. This information is going to damage me if I don't release it out. Buli kye release ngamba mbanga akoze mu bwongo that better. So is selfishness. Kati olaba ng'olina munno we waka your spouses naye nga mukodo tavaako kake takulabirira yayongera gejja bw'ati oyongera kogga bw'oti yayongera gejja bw'ati oyo omuntu bannange muyite omugambe mukwanira tutuleko wa meeting sooka ntulye wenfaanana naye wetunulire. We call the meeting greeting. Nti kapo eyingira mu kifo bweti ku pate ne bagamba omusajja oyo abonyabonya omukazi tetwetaaga kulya bigambo bya musajja oyo just enfaanana y'omukazi wo etumala okutegeera nti omukyala ayingidde mbufumbo yajja ne bbina bweriti amaze mbufumbo emyaka kaŋŋambe 3-5 akabina ne kakuwaako waliwo ekintu awo akabina kalagawa kalagawa tewali ayingira mbufumbo natanyirira kiriyo awo tutegerera kakati selfishness eno edamaginze nnyo relationships era kati nze mbyatudde edamaginze nnyo abantu bangi nnyo mu bufumbo nti ne bwe muyingira nga muli basingo ne mbagamba ne mugende munonye bannammwe akwata gundi wuuno era ojja ne selfishness ojja bota mu dating tuyaba omuntu engeri yeeyisaamu nga muli ku mmeeza nga yakakwana mutunulire ojja kulaba oyinza okukola ku date n'omugamba mpeereza ku gundi nakola bwati nga weekangamu awo mutake okugenza empisa z'abantu ogenda mugamba mpeereza ku send me nga unagamba omunnyo muli ku mmeeza bwe minakola bwati
akusindikira bwati ngomanya kati oya selfish takuwomesa ne wakwira wine mu glass tawomya. Those are small characters you can see a selfish person. Nti womunayingira munda bwe muti ogenda kiwuliramu. Men are good at faking the dating scene nga tanakufunya. Then after he's going to show you. So are women. Okay, so let's wipe up selfishness now. When you're still single, start acting kind, be courteous, open doors for strangers. Every day be kind to a stranger. Tandika okugabagabako weeyigiriza okugaba. Bw'osanga omuntu ng'ali awo musajja there's a book I read negamba w'osanga nga weyitanga mukadde mu hotel nga muntu mukulu mu muntu emwe tip ate omuntu matuma mufuula mwana muto kubanga yalina ensonga lwaki akyali weyita waliwo ensonga. So omuwanze tugamba when you find somebody in life nga omulimu gwako ne oba w'amaanyi nnyo, never ever underestimate them. Bless them. Eyo kaka kindness yokka ekuyigiriza n'okugabana eri. Tojja kuwa baana bo nnyama nnyingi nga sausage 6 kubanga twagala kuwa baana babalala mmere. Bwaba ogaveeyo nga gagejje bwe gati kubanga ojjudde omwoyo. Banange, I don't like unkind people. They turn me off, guys. I don't know about you, but unkindness is a real turn off for me. It doesn't matter how you look. It doesn't matter how beautiful you are. It doesn't matter how handsome, rich, powerful. As long as somebody is not kind and generous, they are not beautiful in a relationship. Taba muntu mulungi. Kubanga ne wamuyingira nga anyirira bw'ate ajja kulema omuddiza ensi. So kindness and generosity deals with that issue of selfishness. Ekujjamu ekyo ekitimatima ekyo kweyagaliza. Hope I've communicated. Number 4. Let's talk about unresolved childhood background. You see, last week we talked about the early childhood development program. Yasomesa nti omwana omuto byalabye mu buto bisobola okuaffectinga relationships ezo mu maaso. Oba okulira amaka mulimba stepmothers bangi baakusosolanga, waabangawo entalo, tewafuna love ya mwana nga walina kugifu, tewafuna eyo love esookerwako the caregiving love. Wakula otya, there are many clients who have come to me nga balina traumatic childhood experiences. Naakula nga tatrustinga muntu yenna, buli amusembera loza agenda mulumye kubanga eno wansi bakyonoona. Domestic violence, growing on your own. Omwana nakula n'aba family nga tekwatagana, talaba poverty, ayina mwana nadduka ewaka n'agenda n'atandika obulamu at early age. Agenda oweza emyaka 15 ng'obwongo bwa muntu wa myaka 3. If you have seen such a child, nga ebintu byalabye emyaka emito binakulaba muntu mukulu. All those things damage future relationships. Kakati woba to resolving this childhood background, togenze mu counseling bana embega iridde. Boba wayita mu childhood days ezitali nnungi, togeza n'ogenda mu relationship nga tudde na therapist kutereza ndowooza wano. Kubanga olina okulaga obulazi obusungu n'ayambuse eddoboozi bw'ati weekanga. Nga wafuna anxiety. Olaba bagenda kubonyaabonya nga bali gye wava. Kino eky'omwana nga akula kyaffectinga nnyo relationship na kibagamba dda. Era omwana atakulidde mu love emala, relationships zimulema. Bamubogolya katono ng'adduka ku mulimu. Bamukambulamu katono ng'akankana. Baba n'okutya kungi nnyo kubanga yakula ali mu fear, bamutekamu da fear. So resolve your childhood days before you move into a committed relationship. Bw'oba wali ofumbiddwako omuntu ng'alina childhood background nga si ntuufu, bannaye tubuliko ne wansi. Obuuzanga nnyo omuntu gye yava, wakulirawa. Oli ekyayogera. Bw'owuliramu stories ezo nakulira wajjajja wange ne bamanyi banze wasenga wange. It doesn't matter whether they are the CEO of the company. It doesn't matter whether they are driving a Range Rover. It doesn't matter whether they are the powerful. As long as ayinamu wantu awo nga tewakwatagana. Ekintu ekyo okujja nga bamutreatinga. Baba n'empisa ezimu. Nze nkubuulira. Omwana nga akulidde mu straight format, tasobola no akuze nga ali ku street. It will never be the same. Never. That's why ngwami nti omusanga nga ali mu myaka 20
naye ng'obwongo bwa muntu wa myaka 5 kubanga ensi ekubye bweti neekuza obwongo lwampaga nayiga survival instincts nebezezaawo ntya oyo omuntu oyo taba mwana muto. So bino ebya marry age, don't marry an old person. You can even marry a 20-year-old naye ng'obwongo wa myaka aga kubanga experience life kyemuyisizaamu ya muntu mukulu si mwana muto olwa gyavudde. So childhood drama, solve it before you enter marriage. Childhood days, clear it with a psychiatrist, a psychologist, or a counselor nga tonnayingira mu committed relationship. Because when you're in a committed relationship, ogenda kujja empisa zeezo embi. Teweeguya, wayiga okwerabirira. Nga omwana w'omukanga tatya. Yayita dda mu mbeera. Ng'ensi yamunyiganyiga asize obula. Toyina ky'otamugamba. Baba n'emputtu. Kubanga ensi yamusomesa ddi obulamu nti bw'oli wekka weefaako kati toyina ky'omuleetera n'omugamba nti ogenda musomesa kintu. Basanga obuzimu kulireetinga n'abantu abalala. G'ogenda okujja ng'okyali yakuyitako dda. Buli byogera yakuyitako dda ali waggulu eri. That is what childhood days do. I mean childhood trauma does. So if you came from a broken family, solve it before you get married. If you come from a traumatic experience, solve it. Sexual violence, you were raped before, ng'okyali mwana muto byonna bisolvinga kati nga tonnayingira wali. Bw'oyingira wali ogenda nga obufaananyi bw'olaba wali obukubisa ku bukadde. Ng'oli mu past. Olwale munnankuleme mwawukanye. Number 5. Let's talk about the fantasy relationships. Addictions to fantasy relationships, which is now a lot on social media. Because social media gives you opportunities to see many people as many. In fact, limit gwe limiting esimu yo, the data ya kusalako, ne attention yo. Otherwise, you can even in the evening you can have a date. Social media even only did that. So many people who are single are addicted to fantasy relationships. They are addicted to male attention. Ayagala benga sija bamulaba buli kaseera. Ne bwafumbirwa asigala yeyambaza ngo ali single. Ayamba damaged gene. N'omugamba nyawo manyi oli mufumbo oba nedda. Ayingidde ekifo ky'ekitiibwa ayambala nga talina kitiibwa. Ayambala omuntu omukwata. Ayambala busikati bukoma waggulu. Ali staka mu kiri. Gye yava, oli gye yamujja asitute ne munda wali. Kiki kusaba mukyala wa kitiibwa. Onaako ebikana bitengi. Walonda dda wamala. Kati kiki otulaga nnyabo? Otulaga ki? Okay? So many people are addicted to fantasy relationships. Flirting. I don't know, guy. There's addiction to fantasy. But nanga fantasy they become you guys. It is difficult to deal with. Even when you've been exposed to many dating relationships. Then nosala unolonda muno bwo. Tokanga ya kyamagamaga kusimu bwati. Taba kusimu. Tali bwati. Amazo okulonda achapakuka. Omulaba asalerize. Pako yaga naye mukyala annemye. N'amuzaaye waabwe. Wuuyo annemye. So it's an addiction you need to deal with earlier on before you move into a committed relationship. Oli mufumbo oja saa mwenda ku budde bwa kumakya. Oli mukazi. Odda bukya. Ate ng'otamidde. Awo. Kani weebuuza, is this marriage? Or is this a singles ground? Most of the time when I'm giving premarital counseling to these young people when they're getting married, I always want them. Era mbabuuza ekigambo kimu. Why are you getting married? We love each other. In my heart I sigh. I bleed inside. Ngamba, these people are still young. You're marrying because you're in love with each other. Love is not enough. There are other things which are very important. Kati oli agenda okuyingira that euphoric, feelings of love, which even fade away with time. What you're feeling now when you're at the counselor's table is not what you're going to feel 5 years from now. It disappears and then you're left with nothing. So bajjamu kintu kino nga kyakime kirala. Bali mu vibration ya afa. Bayingira mu kintu kiri ekyendagaano ekisinga obuzibu.
Banoonya we basula. Some women are getting married because they need a home. Tayaga sasula bills. Naga kati kanfunye omusajja alina akayumba ke yampasa. Kati omusajja awambe abalooza afunye omuwala. Kumbe ono anoonya wasula wagenda okweloonchingira agende mu fantasy relationships. Omutajja mu nyumba olowooza ofunye omuntu wo obaka nga ali ku simu bw'ati tava ku WhatsApp we simu tete kiro abeera bw'ati akwa ayaga flattingamu ayagala kusigala nga gwe omusasulira gwe. They want to make you a launching pad. So be careful with fantasy relationships. Hope I've brought this point home. If you're addicted to fantasy relationships, please tell us below. Nga gwe wulira tosobola kubeera na muntu omu akubowa oyagala bangi. Kale yadde tebakutuusiza nnyo wala naye nga at least musekamu awo ogenda kwewano kubanga okuzanya you must be entertained all the time because marriage is awumanyiwaawo ebintu nga bira siwe bibeera. Kati ekintu kino ekyokubeera n'omuntu omu kizibu wali abantu bangi especially mu nsi kati nga social media eri ku speed. Olengera kawala kalungi next week mubeera bwe muti unabanga ayomba ngugenda wono unabanga kulisa ngugata mulala tebikyali mu commitment kati. Era kati gye tulaga mu maaso eyo omuntu yenna awasa n'afumbirwa bajjamu okubira engalo bwe bati bakuweerako n'ente. It is congratulations because it's going to be very difficult in a world where there is no discipline, in a world where there are no habits built. And these phones are bringing everybody on the phone. And then attention has to be on many people. And then you fail to make choice. Because where there is a lot of opportunity, lacks choice. Comes the problem of choice. So fantasy relationships. Ogwomuzegenda ng'ogwegoba kumpola mpola. Olwoyingira kati. Oyitagamba nga let us play casual. If you're looking for a marriage, stop. Nabagambye, the moment you start, you have started. Let not anybody tell you, let's just, be friends with benefits as you wait for a man. The moment you start with FWB, you'll always be FWB. You'll be friends with benefits forever. Naliddawo ajja kuba bwatyo nakibagambye ekyo. Kitegeeza nti zimba omuze nti sijja kubeera casual until when I find somebody who is in for a long haul. Era omuntu oyo walijja ajja kusanga olwo kyentandikire ne bagamba if you're looking for a right person, are you the right person for them? Gwoli mutuufu we lwaki gwolowooza oli mutuufu we nga yita kulaba tojja kujja nga toli mutuufu ate nze otwalenze omutuufu. So prepare yourself for the commitment part. Prepare yourself for that relationship which is going to be forever or for a long time. Okay? By dealing with these bad habits that you've been building as a single person with no accountability. Teri akugambako oli waddembe okunywa omwenge n'onywa n'ogwa n'eri anti teri agenda kugambako. Oli waddembe okosa ebiragalalagala teri akugambako. Oli waddembe okosa poni nga bw'oyagala teri akugambako. Oli waddembe okuba ne bad spending habits teri akugambako. Egyo gyonna emize gy'ozimbye ng'omuntu ali single gigenda kubeera detrimental to your marital relationships. Omuntu oyo omutuufu nga zze ajja kusanga gwe azimbye emize egyo. So whatever you are now has been an accumulation of many years of the habits you've been building all along. So are you the person the other person is looking for? Are you the right one? I'm looking for a right partner. Are you the right person? Partner? Are you the right partner? So make yourself right now as you're waiting for the big day. So when you move into that thing, you don't come with your mess. I think that's what we should take, what we should say. So is success. But nange success omugiraba. Osooka kuzimba mize. Nabawanze story yange. Nina ebintu binakola okutuuka wano wendi nga tosobola kunkyusa n'okola otya. Nga businga kyusa mu bwendi ngafuuka omuntu atalinze. To become this, to build an habit of a person who is a writer. Baba n'emize gyabwe. Era bw'otagikola tosobola kufuuka bo. Ne DJ ayina emize gye. Ne lawyer ayina emize gye. Ne doctor aba n'emize gye. Egibafuula abo abantu abo. Kakati naawe agenda mu relationship bw'agamba nti mpulira njagala bufumbo nfa. Question eri nti gwafa ng'oyagala bufumbo. Oli mutuufu. Alinze ekintu kiri.
ng'okyali muzikajo, okyafuna okyali mu kudatinga eno ozanya bu fantasy relationships olowooza nti ogenda kugenda wali munda. It may not be possible, okay? So that's what I had for you. Just to remind you, we have a singles program, and I'm giving my attention to singles all this year. Nabagambye nti ngenda bawo obudde obumala, njagala ntuuke okubavaako nga waliwo kyenkoze mu bulamu bwo. And I'm so grateful that people are coming back to comment. Nti Mariam, thank you so much. Okay? I brought clarity where there is darkness. Okay? So let's deal with these habits now, and we shall have a fulfilling, happy life. And if you're married, please comment below and make those few changes. Okay? Especially the selfishness, which is damaging your marital life. I'm Dr. Mariam Nabuja. That is Guide, your emotional wellness guide. Bye. She's a lady, she's a woman, she is love, she is love. She's a lady, she's a